title of my message today is Escaping the Gravity. Назва моєї проповіді сьогодні «Як уникнути гравітації». And I don't mean literally just jump off the planet. Я не кажу буквально випрыгнути з планети. But just imagine a satellite circling the Earth. Уявіть собі просто сателіт, який літає довкола Землі. Yeah, like Sputnik. Спутник. Yeah, it just circles the Earth. І він літає довкола Землі. And it's always being pulled down. І його завжди притягує донизу. And so we're going to talk about escaping the gravity. Ми будемо говорити про те, як уникнути гравітації. The one thing that the satellite cannot see Це, що спутник не може бачити, is the border between where the gravity really kicks in це кордон між тим, де гравітація бере свою силу, and where he just could fly freely. і де ти можеш просто вільно бути в польоті. And I want to say the devil's goal is to blur the line. Я хочу сказати, що ціль диявола змити ці кордони. You cannot see where the good and the bad begins. That's his goal. Його ціль в тому, щоб ти не бачив, де добре і погане починається. Just like the satellite looks down and only sees the earth, Як цей сателіт, котрий над землею, він бачить землю, but he cannot see the border. але він не бачить кордонів. So a lot of people, Багато людей, they have a washed out, or the devil washed out the border. вони мають розмиті кордони, або диявол розмиває ці кордони. And they say, is this really wrong? І вони кажуть, що це справді неправильно. Maybe a little bit is okay. Можливо, трошки це окей. How much is too much? Скільки багато є забагато. And the sister was sharing that just a little bit. І сестра ділилась про те, що лише трошечки. Just a little bit. Лише трошечки. With a long enough time. З достатнім часом. Will get you into deep trouble. Приведе до великої проблеми. Will wreck your life entirely. Або розрушить життя But повністю. why is it wrong? Чому це неправильно? Does the Bible say anything against Чи it? Біблія каже щось проти цього? And it's surprising many Christians even ask this. Дивно, що багато християн також задають таке Is питання. secular music wrong? Чи світська музика є неправильно? Is drinking wrong? Чи випивати є неправильно? Maybe a little bit's okay. Можливо, трошки є нормально? I don't think so. Я не думаю так. And maybe skipping church a little bit is okay. Можливо, пропускати церкву – це нормально. Some of the younger gentlemen, maybe flirting with girls is okay a little bit. Можливо, молоді люди ведуть себе неправильно з дівчатами іншими. I mean, you're trying to get married, young people, right? Ви хочете одружитися, молоді люди, так? But there is a fine line. Але є цей кордон. Let's look at an example of Eve. Давайте подивимося на приклад Єви. First step to leaving God is questioning his rule. Перше, це є, коли ми... First step to leaving God Перший крок до того, щоб залишити Бога, is to question his law. це коли ми ставимо під питання Божий закон. I'm not saying not to question anything and follow blindly. Я не кажу, щоб слідувати сліпо чомусь. Follow God's word. Слідуйте Божому Слову. But when you start questioning the word, Але коли ми ставимо під питання Божу працю, that is a first step to departing from God. чи Його Слово, це є перше, що приведе нас And до the того, що ми first відійдемо thing від the Бога. devil does to Eve І перше, що диявол зробив Єві, is he asked her a question. він запитав її питання. Did God really say І він каже, чи насправді Бог сказав, that you cannot eat of this tree? що ти не можеш їсти з цього дерева? Some of us flirt with sin. Деякі з нас заігрують з гріхом. Some of us come just close enough, but not to call it sin. Деякі приходять близько до цього, але не називають це гріхом. And some people walk the borderline and hop in and out as is comfortable. Деякі живуть на кордоні, пригають з одної сторони в іншу. And it must be not be so in a Christian's life. І так не повинно бути в житті християнина. The older we get, Але чим старшими ми стаємо, we either become better or worse. ми або стаємо кращими, або гіршими. There is no neutral ground. Немає нейтральної There is no території. in between. Немає посередині. So where is your time spent? Де проводиться ваш час? How do you use your time? Як ви використовуєте свій час? Are you getting closer to God Чи ви стаєте ближче до Бога? or are you escaping? Чи ви пропускаєте це? If you feel stuck, Якщо ви відчуваєте, що ви застрягли, there's a big chance that you're still falling. є шанс в тому, що ви ще впадете. But let's get something straight. Але давайте про щось поговоримо і вияснимо.
Only Jesus can help us. Лише Ісус може допомогти The нам. scripture is very clean. Everyone is a sinner. Біблія дуже чітко каже, всі згрішили. Everyone fell short of the glory of God. Всі лишилися Божої слави. No one is righteous, not one, says the Немає word of God. праведного ані одного. We're all in need of a Savior. Ми всі нуждаємося в Спасителі. And we cannot move this border unto our life. Ми не можемо передвинути цей кордон на We нашому cannot житті. talk it into matching our life. Ми не можемо цей кордон зрівняти з нашим життям. Jesus can only help us. Лише Ісус може допомогти нам. And let's read from Matthew chapter 5. Давайте почитаємо Матвія 5 розділ. Matthew 5:17 through Матвія 20. 5:17. Those of you that brought your Bibles, please open. Якщо ви принесли ваші Біблії в церкву. These are the words of Jesus. Це слова Ісуса. Don't misunderstand why I have come. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I come to accomplish their purpose. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its promise is achieved. So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. But anyone who obeys God's laws and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. But I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of religious law and of Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов, але я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жадний значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві Небеснім. А хто виконає та й навчить так, той стане великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. And if we skip down just 7 verses, І пропускаючи 7 віршів, Jesus wants to make another good point. Ісус ще одну думку каже. Verse 27. 27 вірш. You have heard the commandment that says you must not commit adultery. But I say anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. So if your eye, even your good eye, causes you to lust, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for you to lose a whole body, be thrown in hell. And if your hand, even your stronger hand, causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose part of your body than your whole body be thrown into hell. Ви чули, що сказано «не чини перелюбу», а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливостю, той уже вчинив з нею перелюб в серці своїм. Коли праве око твоє спокушує тебе, його вибери і кинь від себе, бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни все тіло твоє було вкинене. He begins this by saying, you have heard. Він починає з того, що каже «ви чули», And he speaks to Pharisees. і він говорить до фарисеїв. And for somebody to be even a part of Sanhedrin, І для когось бути частиною Синедріону, you'd have to know the first 5 books of the law by heart. вам потрібно серцем знати всі 5 книг And so Jesus Мойсея. addresses the people just like I'm addressing the Christians today. Ісус говорить до людей, як я сьогодні розмовляю з християнами. People that know God, Люди, котрі знають Бога. people that call themselves Christian. Люди, котрі називають себе християнами. You have heard. Ви чули. And he says, you have heard. І він Know каже, the ви scripture. чули. And I asked one of the pastors, I was like, does God really mean I have to gouge out my eye and cut off my hand? Я запитав одного разу пастора, чи Бог насправді хоче, щоб я вибрав око своє? And a pastor from another church, he told me, I cannot tell you to do it or not to do it, but I can tell you that Jesus is saying it's very serious. Я не можу сказати тобі, він відповів мені, чи це так Ісус мав насправді на увазі чи ні, але те, про що казав Ісус, було дуже серйозно. What he's saying is, it is so important for you to make it into the kingdom of heaven. Про що він каже, що дуже важливо для нас прийти в Царство Небесне. That even handicapped is a privilege. Що навіть бути інвалідом є привілегією попасти туди. As opposed to ended up in hell. Чим залишитися в аду. So some things I want to say out of what we read. А щось я хочу сказати тепер. God's law
Божий doesn't закон. modify with time. Божий закон, він не змінюється з часом. A lot of people think that God's law will modify with time. Люди думають часом, що Божий закон змінюється з часом. It does not. People Але не change, так. Люди змінюються. but God remains the Але same. Бог не змінюється. And his law remains the same. І його закон And he залишається says not even певним. comma in my law will Він change каже, навіть кома не зміниться, until all is fulfilled. аніж все виповниться. Another thing I want to say is a law cannot be bent in a favor of someone or something. Ще що хочу сказати, що закон неможливо зігнути раді якихось принципів. You can't just bend the law because you don't like it. Неможливо зігнути або змінити закон тільки тому, що вам щось не подобається. Officer I know was speeding 30 miles over limit. Офіцер поліцейський, я знаю, що я їхав забагато щодо швидкості. But I think the speed should be what I was driving. Але я думаю, що швидкість повинна бути такою, як я їхав. I think the speed is too slow here. Я думаю, що швидкість дуже помала тут. That will not fly. Це не пройде. You're going to have a court date. Вам назначать час в суді. And the same is with God's law. І так само з Божим законом. God has set a law, Бог встановив закон, and a time will not change it. і час хоче змінити його. And it cannot be bent for your favor. Але закон не може бути змінений на нашу користь. And it cannot be explained into acceptance. Він не може бути роз'яснений, щоб його прийняти нам так, як ми хочемо. Because some people think that you could just explain something enough and it'll be accepted. Хтось думає, що щось можна достатньо розповісти і дати розуміння певної речі, щоб людина прийняла це. But God's law remains the same. Але Божий закон And залишається line is clear, певним. Він є чіткий і ясний. and we must be far from the border. І ми повинні знаходитися далеко від кордону. Not walk it, Не просто йти від нього, not slip in and out, не просто спотикаючись, jump in and jump out, пригати від нього, перепригувати, but be far from it. але бути далеко від нього. Say far from it. Скажіть далеко. There you go. So God gives us freedom. Бог дає нам волю. Jesus Christ came and died on a cross to give us freedom. Ісус вмер на хресті, щоб дати нам волю. And a lot of people think that freedom means I could do whatever I want. Багато людей думають, свобода – це те, я можу робити, що God did хочу. not give you freedom to do whatever you could think of. Але Бог не дав нам волю, щоб робити що завгодно. God gave us freedom to serve Him, Бог дав нам волю, щоб служити to live Йому, out His purpose, щоб виконувати Його ціль. and He's given us freedom from our sin І дав нам волю that від drags us гріха. down. If I could illustrate it, Я би хотів проілюструвати це. I'm not going to read it, but we all remember a parable of Jesus Я не буду цього читати, але ми пам'ятаємо притчу Ісуса, where He gives 10 talents, 5 talents, and 2 talents to де His Він давав servants. 10, 5 і 2 таланти. What is important to note Що важливо знати? is He did not tell them where to invest. Він не сказав, куди вкладувати He ці just told them таланти. to invest them, Він сказав, просто вложіть їх. but He didn't tell them where. Але Він не сказав, куди. God's given you this life. Бог дає тобі це життя. He's given you the Він talents дає тобі таланти. to each in accordance, Для кожному згідно життя. and He's not telling you how to use them, І Він не каже тобі, як користувати їх. but you must use them for His kingdom and His glory. Але ви повинні користувати їх для Його царства і Його слави. And you must not misuse them, І неправильно використовувати їх. because a lot of people, they just waste time, Багато людей, вони тратять час, waste their potential, тратять потенціал. and they're not getting better. І вони не стають кращими, They're getting worse. вони стають гіршими. And I would not want the church of God to be that church. І я не хочу, щоб Божа церква була такою. And God's people who are called Christians to be І those люди people. Божі, котрі називають себе християнами, щоб були такими. Let us look at an example in a scripture. Давайте подивимося на приклад в Слові Божому. We're going to do a little bit of reading. Ми будемо трошки читати. Book of Judges, chapter Книга 13. Суддів, Chapter 13. 13 розділ. We're going to talk about Samson. Ми будемо говорити про Самсона. Samson was given a purpose. Самсону була дана ціль. In the Old Testament, Holy Spirit would pour out on a specific person В Старому Завіті Дух Святий виливався на певну особу, at a specific time особливий час, for a specific reason. для певної цілі. But in the New Testament, Holy Spirit pours out on all of God's Але в children. Новому Завіті Дух Святий виливається на всіх людей. And so I can freely compare us to Samson. I can. Можу зробити порівняння між нами і Самсоном. Samson
had a purpose. В Самсона була ціль. You have a У purpose. вас є ціль. Amen? Амінь. All of us have a purpose in God. Всі маємо ціль перед Богом. One is called to sing. Е, One is called to sing. Співати. Одні покликані до співу, Another one's called to preach. і інші покликані до проповіді. Brother Anatoly is called to head a whole mission group. Брат Анатолій покликаний до місійного Praise служіння, God. слава Богу. And all of us have different talents. Maybe Всі some of you are маємо just різні таланти. just praying at home for people. Може, дехто з вас молиться вдома за інших. You just pray for people. Ви That's просто awesome. молитесь за людей. But each one of us has a purpose. Але кожен із нас має ціль. Just like a shed, your shed is full of tools. Так само, як ваше сховище, там є багато різних інструментів. You don't use a shovel to hammer a nail. Ви не берете лопату, щоб забивати гвозді. God has a purpose individually for you. Бог має індивідуальну ціль для кожного. Moving on. Продовжуємо. Samson had a purpose. В Самсона була ціль. And here's the angel speaking to his mom. І ангел говорить до його матері. Verse 5. 5-й вірш. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. And here's his purpose. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Бо ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитяти буде Божим Назареєм від утроби, і ось ціль, і він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян. He will begin to save Israel from the Philistines. Він почне спасати Ізраїля з руки филистимлян. If you have to be saved from someone, Якщо потрібно від когось бути спасенним it's або safe to say that they are the enemy, no? збереженим, ми можемо сказати, що ці люди є ворогом. So the Philistines are the enemy. Филистимляни були ворогом. And Samson was called to save the people. І Самсон був покликаний спасати людей. He was called to fight them. Він був покликаний боротися з ними. Technical difficulties. He was called to, he even killed filled with spirit. Він навіть вбивав їх, будучи наповнений Духом Божим. He would resist them. Він протистояв їм. And he would create tension and disorder on purpose. І він робив такі речі з певною ціллю. Let us look at when his mission began. Давайте подивимося, коли почалася його As місія. soon в as we цьому. jump into the next chapter, his mission begins. А в слідуючому розділі починається його місія. Chapter 14, verse 14 1. розділ. Samson went to Timnah and saw there a young Palestine woman. І зійшов Самсон до Тімни і побачив у Тімні жінку з филистимлянських дочок. Aren't Philistines the enemy? Чи филистимляни були ворогом? They are the enemy. Вони були ворогом. When he turned, he said to his father and mother, І пішов він і розповів своєму батькові та своїй матері. I have seen a Philistine woman in Timnah. Now get her for me as my wife. Я нагледів у Тімні жінку з филистимлянських дочок, а тепер візьміть її мені за жінку. And his father was resisting. І батько його протистояв цьому. He did not want to. Він не хотів цього. He said, can't you marry an Israelite? Він каже, чи ти би не міг одружитися з ізраїльською But look at дівчиною? verse 4. Але подивіться 4-й вірш. He's living out his purpose. Він жив своєю ціллю. His parents did not know that this was from the Lord, who was seeking an occasion to confront Philistines, for at that time they were ruling over Israel. А батько його та мати його не знали, що це від Господа, бо він шукав зачіпки з филистимлянами, а того часу филистимляни панували над Ізраїлем. He's looking for an occasion. Він шукав причини. He's trying, and in the end we read that he created a scandal. І в кінці ми бачимо, що він створив скандал. Look at verse 20. Подивіться на 20-й вірш. And Samson's wife was given to one of his companions who had attended him at the feast. А Самсонова жінка досталася дружкові його, що приятелював із ним. Chapter 15, 15-й розділ. verse 3. 3-й вірш. Samson said to them, this time I have a right to get even with the Philistines. I will really harm them. So he went out and caught 300 foxes and tied them tail to tail in pairs. He then fastened a torch to every pair of tails, lit the torches, and let the foxes loose in a standing grain of the Philistines. He burnt up the stalks and standing grain together with the vineyards and olive groves. When the Philistines asked who did this, they were told Samson. To that part.
І сказав їм Самсон: цього разу я не буду винний перед филистимлянами, коли я зроблю їм зло. І пішов Самсон та й зловив 300 лисиць. І взяв він смолоскипи і обернув хвоста до хвоста, і прив'язав одного смолоскипа всередині поміж 2 хвости. І запалив він огонь у тих смолоскипах і пустив лисиць филистимлянські жита. І попалив він стирти та жита і оливкові сади. І сказали филистимляни: хто це зробив? А їм відказали: Самсон, зять тімнеянина. And this created a lot of problems. Це створило багато проблем. And a lot of people ended up being dead. І багато людей були знищені тоді. But this was the purpose of Samson. Але це була ціль Самсона. But what Samson does next Але що слідуюче робить Самсон, is a bit interesting. цікаво. See, the mission was complete. Місія була завершеною. He's doing what he's doing. Він робить те, що робить. God's called him to do it. He did it. Бог, його покликання Боже, він зробив це. But then he gets distracted. Але тоді щось звернуло його увагу до іншого. In the next chapter, verse 1. І в слідуючому розділі, першому вірші, It's like we're reading a whole story but going very fast. ми читаємо дуже швидко його історію цілу. One day Samson went to Gaza where he saw a prostitute. He went in and spent the night with her. Пішов Самсон до Гази і побачив там жінку-блудницю і ввійшов до неї. This was already outside of God's laws. This is him messing around. Це вже було за межами Божої цілі. Це вже він портить своє життя. And when we look just 4 verses down, І 4 вірші нижче, verse 4. 4-й вірш. Sometime later he fell in love with a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. І сталося потому, покохав він жінку в долині Сорек, а її ім'я Деліла. The rulers and Philistines went to her and said, if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him so we may tie him up and subdue him, each one of us will give you 1,100 shekels of silver. І сталося потому, покохав він жінку в долині Сорек, ім'я Деліла, і прийшли до неї филистимські володарі, та й сказали їй: намов його, та й побач, у чому його велика сила, і чим переможемо його, та зв'яжемо його, щоб упокорити його, а ми кожен дамо тобі 1100 шеклів срібла. That's about 28 pounds or 13 kilograms. Це десь коло 13 кілограмів, 28 паундів. And we know the results of the story. Ми знаємо результат цього. Instead of fighting his enemies, Замість того, щоб боротися з ворогами, he fell in love with an enemy. він полюбив ворога. Instead of fighting the enemy, Замість того, щоб боротися з ворогами, he fell asleep laying on the enemy's lap. він заспав в долонях на колінах ворога. Instead of fighting the enemy, Замість того, щоб боротися з ворогом, he tells him how he plans to fight him or what the power of his strength is. він розказує їм про свою силу, могутність свою. Brothers and sisters, Брати і сестри, instead of fighting the enemy, замість того, щоб боротися з ворогом, some of us, деякі з нас, we love Delilah. We love this world. We ми love sin. любимо Делілу, ми любимо світ, ми любимо гріх. Instead of fighting the world, the Замість того, sin, щоб боротися проти світу і гріха, fighting the devil, боротися з дияволом, we get comfortable. We fall asleep on their lap. ми створюємо собі комфорт, ми засинаємо в його обіймах. The speaker who speaking at GTS, Проповідник, який говорив на конференції GTS, he said, one day I just want to remove all the chairs out of the sanctuary він каже: одного разу я хотів винести всі крісла з залу церкви, so that we would not be comfortable. щоб нам не було комфортно. Because all of us always come, Тому що ми завжди приходимо, we sit in the same spot ми сидимо на тому ж кріслі with the same people. з тими ж людьми, When people say, turn to your right, turn to your right, greet somebody, say hello. і коли ми привітаємо один одного справа чи You зліва, greet the same ви people привітаєте тих ж людей, and we get comfortable. і нам комфортно We стає. get used to it. Ми привикаємо до цього. And church is no longer special. І церква вже перестає бути But this особистою. is an encounter with God. Але це є місце зустрічі з Богом. It's special every time. Це особливо кожного разу. It's different every time. Це по-іншому кожного разу. May God bless every one of you. Нехай Бог благословить всіх вас. And may we not be comfortable. Щоб вам не було комфортно. And instead of fighting the enemies, let's let in revealing our plans to him and a source of our strength. І замість того, щоб просто боротися з ворогом і відкривати йому свої плани, свої цілі, Build your strength.
Будуйте свою силу. Read the scripture. Читайте Писання. Attend the services. Відвідуйте служіння. Stay far away from the borderline. Тримайтеся далеко від кордонів. What ifs and maybe a little. Від того, що, а що якщо, а може трошки. Stay far away from it. Тримайтеся далеко від цього. Because this is exactly the way Samson went. Тому що так було з Самсоном. First, he did it out of the good intent. He was marrying a girl. Спочатку в нього були добрі наміри, він хотів одружитися з Then дівчиною. only a little bit, he only visited a prostitute. І лише трішечки він відвідав блудницю. And then he fell in love with the enemy. І тоді він полюбив ворога. What begins with good intentions Що починається з добрими намірами, may not always end that way. не завжди закінчиться And так. there's an American saying, І в Америці кажуть, the road to hell is paved on good intention. Дорога до пекла, вона є вистелена добрими намірами. It's not the good intentions, Це справа не в добрих намірах, but it's pursuing God with all your heart. але досягати Божої цілі всією And not силою. be distracted, Не відволікатися на інші not речі, for a minute, навіть на хвилину. not falling in love with it. Не полюбити ці речі. Begins with very simple. Починається з простого. You hear some nice music while you're shopping. Ви слухаєте гарну музику, коли You're робите just shopping, you're покупки. trying to update your Ви style. просто купляєте нові речі для себе. But then you start playing this music in your car because you kind of like it. Але потім вам ця музика подобається, і ви в машині її включаєте. You had some wine during the communion. Ви маєте під час спомину вживаєте вино. Oh, it's a really good wine. Where did the pastor buy it? I should buy me some. О, це добре вино. Де його пастор купляє? Я собі A куплю. little bit by little bit, people slip. Трошки потрошки люди спотикаються. Why don't we want more Jesus? Чому би нам не хотіти більше Ісуса? Why do we always want to be close to the border Чому ми хочемо бути завжди близько до instead of кордонів, exploring the depths of God? замість того, щоб досягати глибин Божих? The depths of devil were explored in full. Глибини диявола вже досягнені повністю. Just imagine like this earth. Уявіть собі землю. And we explored every deep place on this earth. Ми досліджуємо всі глибини землі. We can tell you what the deepest spot on earth is. Ми можемо сказати, якою є саме глибоке місце в землі. But imagine space being God. Але уявіть собі Божі території. The space. Космос. It's unexplored. Це ще не звідані Who's території. been and how far? Хто був там? Наскільки воно велике? Moses saw the back of God. Мойсей бачив зі спини Бога. How close are you to God? Наскільки близькі ми з Богом. John received a revelation on the island. Йоанн отримав відкриття про Бога. What revelations have you received? Які відкриття ви отримали? Let me tell you something. A champion isn't born a champion. Я хочу вам сказати, що чемпіон не народжується чемпіоном. Singer isn't born with a microphone. Той, хто співає, не народжується з мікрофоном. And a thief isn't born with a stolen TV. І той, хто краде, він не народжується з вкраденим телевізором. They slowly become that. Вони повільно стають такими. First, he stole a pierogi from his mom. Спочатку він щось там з маминої сумочки вкраде. A little bit of money, a little bit of food. Трошки грошей, трошки їжі. Friend's pen at school. Ручку друзів в школі. Then he steals a bike in a neighborhood. Тоді він краде велосипед. And then lo and behold, he robs a bank with a gun. І тоді він стає крадіжкою в банку. It slowly got there. Повільно він приходить туди. When he was a little kid, I'm sure he wasn't like, one day I'm going to rob a bank. Коли він That's був my dream. маленьким, я впевнений, що він не казав, одного дня я обкраду банк. He probably wished for success. Він, напевно, хотів успіху. What's funny is some of us spend our time right and left, А цікаво, що часом ми проводимо час направо і наліво, but then we want amazing results. і тоді ми хочемо дивних результатів. We just want to be automatically famous, Ми хочемо бути миттєво відомими, automatically a singer. миттєво бути співаками. But ask a singer how many years it took him to get Але запитайте співака, скільки років йому взяло, щоб vocal прийти туди. lessons, Багато уроків, vocal lessons, вокальних уроків, piano lessons, уроків по піано, practicing and singing on a stage. практикування спів на сцені. What we do in our daily life, Що ми робимо в щоденному житті? that is what our future holds for us. Таким буде наше майбутнє, що воно для Slowly нас falling. має. Повільно спотикаємось,
we will fall. Ми впадемо. If we're slowly growing, Якщо ми повільно ростемо, we will grow. ми будемо рости. Do you guys want to grow, brothers and Чи ви sisters? хочете рости, брати і сестри? I don't have time to talk about some of the examples I wanted to use, but Не маю часу на деякі інші приклади. let's talk about a spaceship. Давайте поговоримо про космічний корабель. Let's come back to this satellite. Давайте повернемося до сателіту. Satellite experiences this free weightlessness. Оця сателіт-тарілка, вона в собі, сама в собі, вона відчуває свободу вільного пересування в космосі. It just floats. Вона просто летить там. But this isn't, and it comes up 250 miles off the Earth. Вона летить по 250 миль над землею. And it feels like you're already in space. І ти відчуваєш себе, як ти вже знаходишся в космосі. You can push off the ground and bounce off the top. Ти можеш відштовхнутися від землі і вдаритися в потолок. And then bounce back down. І знову донизу спуститися. Freedom, I'm flying. Воля польоту. But did you know Але чи ви знаєте, that's not really weightlessness. це насправді не є це відчуття, де ти не відчуваєш тяжесті. Because the true weightlessness is where the gravity of the earth ends. Тому що справжнє відчуття цього це є, де закінчується гравітація, Satellite is притяження. slowly falling. І цей сателіт, тарілка, вона повільно спускається до землі, приближається. Slowly falling. Повільно. It's falling. Вона падає. That's why you can bounce back and forth. Ось чому ви можете від землі до потолка Just пригати. like if an airplane would be falling, you'd be able to hit the top. Точно так, якби ви в самольоті це робили. But Але it's not in a space. самольот не є в космосі. It still has a far way to go. Все ще є досить пространства, через котре йому потрібно пройти. I'm speaking to Christians. Я говорю до християн сьогодні. You've been thrust into space Вас викинуто в космос, because you're saved. тому що ви спасенні. You look at the earth a whole different way Ви дивитесь на землю іншим шляхом, than the people that just walk on it. чим люди, котрі ходять по землі. You see it how God sees it. Ви бачите це, як Бог бачить це. But some of us are still too low. Але деякі з нас все ще знаходяться дуже низько. And we're walking this gravity borderline. І ми ходимо біля кордонів цієї And гравітації. sooner or later, І рано чи пізно it'll suck you in воно притягне нас. and you will crash. І ви розіб'єтеся. But you need to let go. Але вам потрібно відпустити, You need to forget the earth. забути землю. Scripture says the one who plows and looks back isn't reliable. Біблія каже, той, хто тримається за плуг і обертається назад, ненадійна людина. You might feel like you're already saved, Ви відчуваєте, що ви вже спасенні, but if you're not pursuing God with all of your heart, але якщо не всім серцем ви досягаєте Бога, if you're not going 400,000 miles away from the earth's gravity, якщо ви не йдете за 400 тисяч миль від земної гравітації, you're slowly falling. ви повільно будете падати. Samson was really strong Самсон був сильним, and he fell. і він впав. We're not really strong. Ми не є насправді сильні. God is strong. Бог є сильний. Holy Spirit that is given us is strong. Дух Святий даний нам є сильний. He gives us the power. Він дає нам силу. On your own, Самі по собі you can push off a little bit ви можете трошки відштовхуватися. and push off a little bit, І ще трошки but відштовхуватися. eventually you'll run out of gas Але в кінці кінців горюче закінчиться. and you'll fall. І ви падете. So what I want to say, Що я хочу сказати? when people ask, is it really wrong? Коли люди питають, чи насправді це неправильно, Is a little bit okay? чи трошки є нормально, I want to ask you, я хочу запитати вас. why would you endanger yourself? Чому би ви, для чого ставите себе в опасну ситуацію? Why would you go so close to the border that you might fall? Для чого приходити близько до кордону, щоб падати? Why would you walk on a blurred line that you cannot see? Для чого приходити до кордону, межі котрого не видно? Oh, the devil loves that. О, дияволу це подобається. The borderline Christians. Християни, котрі не бачать кордону, Don't walk on a border. не ходіть по кордону. Go far away from it. Ідіть далеко від нього. Or slowly. І не повільно. Or slowly, Або повільно you will fall ви down. впадете. Spaceship is made for space. Космічний корабель є сотворений для космосу. Christian is made for Christ. Християни сотворені для Христа. Run after Christ with all you got.
Run after Christ with all you got. Ідіть до Христа зі всім, що ви маєте. Leave the earth's gravity. Залишіть земну гравітацію. Same questions. Теж питання. Where do you spend your time? Де ви проводите свій час? What do you do the most? Що більше всього ви робите? What do you strive for? Чого ви бажаєте? Human is a creature of habit. Людина – це є творіння привички. What you do the most? Що ви робите найбільше? It's who you are. Та є те, ким ви являєтесь. What you value the most? Що ви ціните більше всього? That's your God. Це ваш Бог. I want all of us Я хочу, щоб всі ми to pursue God with all of our hearts. переслідували Бога всім серцем. For two reasons. Дві причини. For your own sake. Ради вас самих. For your own salvation. Ради вашого спасіння. So you don't slip and fall. Щоб ви не So спотикнулися, you не don't впали. accidentally cross the invisible line and tumble. Щоб ви десь не перейшли цей невидимий кордон і не провалилися. Or for a second reason. Або друга причина. For the sake of your brother or sister. Ради ваших братів і сестер. Paul says, Павло каже, if my brother, if what I eat causes another believer to sin, якщо те, що я їм, заставляє іншого спотикнутися і I згрішити, will never eat meat again. я не буду їсти м'яса повіки. Some of us brothers know that's the hardest thing to give up. Деякі з наших братів, ви знаєте, що це важко залишити. But Але if what you do, якщо те, що ви робите, maybe you still have some power to flow over it, може у вас все ще є сила, щоб піднятися над цим. you may put others down Ви можете інших допомогти їм спотикнутися, that look at your example. котрі дивляться на вас як на приклад. So when it comes to secular music, Коли справа йде про світську музику, should I listen to it? слухати її It's borderline. I mean, it's just nice tunes. There's це no кордон, cursing. а насправді гарна мелодія. Stay far away from it. Тримайтесь подалі від цього. Drinking, a little bit okay? Випивки, трошки може. Stay far away. Тримайтесь подалі від цього. Lust Похоть and any other thing in your life that you know. і люба інша річ, про яку ви знаєте. I don't know, but you know. Я не знаю, але ви And знаєте. Lord knows. І Господь знає. Stay far away from it. Тримайтесь подалі від цього. Romans 12:2. Римлянам 12:2. Don't copy the behavior and the customs of this world, Не спотворюйте себе до справ цього світу. but let God transform you into a new person Але нехай Бог відновить вас до нової людини. by changing the way you think. Зміненням вашого мишлення. Then you will learn to know God's will for you, Тоді ви навчитесь про пізнання Божої волі для вас, which is good and pleasing and perfect. котра є добра, досконала і звершена. If some of you think that Деякі думаєте, my pastor should change, мій пастор повинен my змінитися, church should be моя different, церква повинна бути іншою. you have to be different. Вам потрібно бути іншим. Let's look at example, one more example. I'll Давайте squeeze it in. подивимося на ще один приклад. Один приклад. Judas, Юда. he had a best teacher. В нього був кращий вчитель. He heard the best sermons. Він чув кращі проповіді. He was following a bestest leader, Він слідував кращому лідеру. but he didn't want to change, Але він не хотів змінитися. and he fell. І він впав. Let's not follow the example of Judas. Давайте не будемо слідувати прикладу Юди. Let's not follow the example of Samson. Давайте не будемо слідувати прикладу Самсона. Let's not fly too low to the Давайте не gravity, будемо низько триматися до гравітації. but let us escape it Але давайте вийдемо з неї. towards God, Втечемо від неї до Бога, His depths, до Його глибин, His power. до Його сили. May He empower you. I'll let Нехай Він Pastor дасть lead нам us into силу. Я prayer. позволю